Yahweh. And that his son's name is Yahweh Shai. Na faith, if you not faith, that you believe that kanina watrasan. She, na in a big battle. This is my name forever. I go ahead. And this is my memorial unto all generations. Unto all generation. Pa kinarasi up to kinarasi. Dat o de amorohi wane Yahweh. En een boy ne o de Yahweh Shai. En ade Yahweh Shai. She. Go ahead. Go on, say that. Hebrews chapter 11 verse 6. And it says, but without faith, it is impossible to please Him. Ame mga effect yamo dinamorohi wa mo dudisi mo dudati. Maar zonder geloof, het is onmogelijk voor dinamorohi wang. Ja toch, heb je nou faith in dinamorohi wang? I mean, I'm chief God bless me. Now I'm picking for God look for me. Maar je hebt baby in God. No! Je hebt baby in je schreefie. De eikoki. Aí tu sei ça. E fina geloof je maar dinamorohi wang. If je hoort alle de 613 wetten, maar je na geloof, na zomaar. Without faith, it is impossible to please Him. Read it again. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to Yahweh must believe that He is. Must believe that He is Yahweh. Right. He is. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Dus je abif pribe, ima faith, takamoro iwang e basta, ima faith, takamoro iwang. Opayo, nangawuro ko sa edo, sa isa sika. Kok? Ima faith, in ala de sandati, en ima faith tag na Yahweh na amorohi iwan neng. Ima faith tag na Yahweh Shai na empoy neng. May, yatu alasan may bribi, Yahweh, Mosai Christ, like IUIC, Ahaya, Yashaya, like GOCC. That is that up to you. You want brief dati? Okay, brief dati. Mauno etegi, etalog, au sorry, suma, be update truneng, fu amoro iwan nga emboy. Talog au sorry, no, dane sorry te. Talog was she. Sot neng people o carry talk and yo she lighting a kot quagro. Right. Talok was she sot truneng ko amoro hiwang wo carry talk esma okonis. Boy. Talok was she ala de sandati. Talok was she in sot neng miracle o war the perform. Right. Dalok was she in sot neng tak what wonderful things na nga spiritual power. Walu ko dalok in sot neng. Nuno na alam ay oh gadon niya ahaya no a Jesus masa Jesus para de neng para de bus kondre te da kerki te drukken Jesus Jesus. Ang luko na stupid monkeys in a kerki. Say sa. Santa yeye o mesot sani mi mang. Dus na ekta de ap faith in the name dati. Pero suka na dewet ma eluku tagluku fa den ngere de bus konder na ngade ingi every biwale man. Jesus. Luku fa de bribi Jesus. Luku fa de bribi Jehovah dat ano den neng. Pada ma pot Christiane tigi unu lek wa follow. Put try you first tang. Tire na di yesitak. Ala de pastore gude gwe. Pares masay tayo na kerki eta poti. Ya.
De pastor die de nalek celebrities de mij de. Nalek wa artist de mij de tere mij kom. Huh? De actie de FD teach truc. No. No, wat doe je maar niet teach. Romoling na so lei na nga emotie de mij puski de people. De man like entertainer, de man show de man egi in de kerkie. En na de stupid nengere bus koder na ingi edi in de kerkie, na de job eba. Yes that, stupid. Right. Tak, ook mata Itali. Lek nengere bus koder na de ingi. Ook kom bakana utrukado. Stop repeatedly. Sa de wet man prot ko inu verstaan. En de wet man gebruik de nengere pastor in het meeste gevallen voor teach legi de egi follow. Leksa de man beto in slavernij. Na Samsani. Samsani godoro. Matatano de ne. Go ahead. Ecclesiasticus chapter 36 verse 15. It says, give testimony unto thee that thou hast possessed from the beginning. Salakia. Ecclesiasticus chapter 36 verse 15. It says, give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raised up prophets that have been in thy name. Reward them that wait for thee, and let thy prophets be found faithful. Ecclesiasticus 36 verse 15. Give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning. En dat na de gekozen van goeie houden bij Hashem Yahweh Shai. En ik vraag achter en beleg uit dat na de mati. Of op de troonings goeie houden bij Hashem Yahweh Shai. Dus ik vraag scripture dat je give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning. Dan moet je wel possess de gekozen van. Sinds in the beginning. Die elect. Safato. It says, give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raised up prophets that have been in thy name. You see, amore yung rise of prophets sa in thy name. Like pa, a prophet Moses gawa sa banin po amore yung di Moses anefeng. Tanga di tide de prophets ko Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Abde true FA na nga import. And that na Yahweh wa Yahweh Shai. Sapa to, Yahweh na nga Yahweh Shai. That na de true ang amore yung na nga ina kaburo so. Sabi to, give me Numbers chapter 2. My name is in Numbers chapter 2. Ecclesiasticus, I'm going to read it again. Ecclesiasticus 36 verse 50. Give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raised up prophets that have been in thy name. Dus de prophets zo op de ning. En tanga di sa foto lek pa we brief tak humbly we brief tak na uno na di prophets sa kon baka. Dat wat tak daw op de ning baka fu Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Follow to. And raise the prophets that have been in thy name. Verse 16. Reward them that wait for thee, and let thy prophets be found faithful. You follow to look for a scripture. Let thy prophets be found faithful. You see? Let thy prophets be found faithful in a prophecy. Sabi to man tim. Te ala de san opsa dan the people is tak i werkelijk te mas the true man of the Lord, the true man of Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. So after this, let thy prophets be found faithful. Sabi to. I'm a present. This is Isaiah Arkisamoroi Wantaki. Isaiah chapter 42 verse 8. Moroi Wantakyaso. I am the Lord. That is my name. Data Moroi Wantaki. 42. Kanine Shembung. 42 vers 8. Go look it up. Isaiah chapter 42 verse 8. I am the Lord, that is my name. Meaning I am Yahweh. He is Yahweh, and that is his name. Right. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Dus amoro iwane na Yahweh, tak na ining. En in grani, in glory, in praise, ano ginano a falseheid, no a stombeeld,
mga graven images. Dat na samurai wa tiklo. Natak. Sana may doon nga isa. Alas sa may tattoo din eh pot tap tap. Walo kikabunangan niya na. Yes, Like X 24, 21, 40. It's the book of Acts, chapter 4, verse 22. Acts chapter 4, verse 12. And it says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Whereby we must be saved. That's the attack the name day. Not Acts chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, reading not de inoatragado. But for there is none other name under heaven given among men, no atraning no gi ondro himel na libisma. whereby we must be saved. Te umuardo gered. Dus ino save ondro ane Jesus. You know save ondro ane Jehovah. You know save ondro ane Yeshaya. You know save ondro ane Ahaya. Dat na sa uno ebribi. You know save ondro ane Selassie. You know save ondro ane Anana. You know save ondro ane Goro Mama. You know save ondro the name that. The name that na self-made name. Right. Aneng ondro sa worden gered. Teneng na atrunef amoroi wasana Yahweh. Na atrunef emboy Yahweh Shai. Right. There is none other name given under heaven among men whereby we must be saved. And you can believe that. Is she? Acts chapter 2, I'm going to start at verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of Yahweh Whosoever shall call on the name of the Lord, sana aneng utegi o melisi Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Right. Go ahead. Done. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of Yahweh, Ay tagya whosoever maano wisot susma. Ay badul wisuma po a nation po Israel. Den bribiwang. Go ahead. done. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of Yahweh shall be saved. Shall be saved. Ye men of Israel, Ye men of Israel, hear these words. hear these words. Yahweh Shai of Nazareth, a man approved of Yahweh among you by miracles and wonders and signs which Yahweh did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. As ye yourself also know. Let's try to sabi ka. En ako berpaka. Das like paweshi, the nef amoroi wana nga emboy balangare. Inawuro ko sa wetu jaso. Ano sa orde weto no mo. Imo orde weto. And by the way, you know maor ala de weta ina society ja. Nasa sa 13 weta de ina Bible ina maor ala malaleg neng rebus konder nga ingi. Kire Israelito trupa sa efentak. Wawarda karet. Yo save te holala de wet ino mang. The one sa you maor totot best of your fire farmuka. The one at Jeori. Anong the wise? And him the ways too. Yes, she. That's why si our society a collapse. Sabi to. Alasan come to an end. Wiki the war's going. Ala wiki. Des alip ki yuleng ning rebus konder na nga ingi fu tu sayum do.
Unu edu unu deel en you must do the few. En sa yum duleng neng rebus kondre na nga ingi, you repent. You dry you libi. Folok apasip amoro yiwa. Dat na sa yum do. Like a people gado. Breathe. Wala story. Abra gonna worry just no gonna wala. Second Thessalonians, na first up to now, when they shall see peace and safety. First Thessalonians 5 and 2 Thessalonians, hoofdstuk 1. Thessalonians. Okay. 1 Thessalonians, Hoofdstuk 5 vers 3. hoofdstuk 5 vers 3. Wanneer dat na ina systeem, dat na ina san insa we ko janonu de insrana. We kononu de ina periode zogenaamde vrede en bescherming. Dat na ina rechten sa we goja. Ja. Arogere so kisi sa de close at the door. De man te van plan for reopen everything. And it's good. Ke uno abong omdat na prophecy ever fail. Uno sabik ba either way. Akondre o go in for roosting. Agog ba in for roosting. Mana de fofutuf akondre dis de libif broko. Uno ayer kondre go for dumanespa. Arakere sabende de machara ayer kondre go in for roosting. En atrarakere sa okong o chare moro go in for roosting. Wat a Bijbel tak agro tapu go in ondergang. En unom denk tak om dat u sranang zogenaamde gezegende la nosrana no gezegen next. No waluku ef strana na wa gezegen land. En pa bede so gezegen na corona no bem konja. Uno bem de nga masker na umofole kwa strafu. Wat na wa forum pu slaper ne idape. Isi we ko ina system no de sitak alasan reopen. De ma bewan alasan de musri open. No ma alasan reopen no de no alibi etf de ma declare tak de pes musrei. No na beskare ma de mano wanere nga 10-12 sma. Den negre bus koner nga de ingi jaso. De ma hoor krak fu alasan opo fu de kabawi frei fu de kango chelo baka. Sabito, chansi mus hor baka, achela mus chela, kik mus broko water kan mus dry baka. Tat na sasra nama e hor krak sa musupsa. Mas sadeno sabi, natakamoro ye watak disi. Read it. 1 Thessalonians. Go ahead. 1 Thessalonians. Read it. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety. Ore. No de fa alasan reopen sa detaki. Ay, vrede na nga beskerming. Alasan opo woyo opo munde baka. Vrede en bescherming. Want de alasan no dry baka. At dat de wani. Well, look us up sanga uno. When they shall say peace and safety, a Bijbel taki, pedotak vrede na nga bescherming. Tak, dat is op sa. Then sudden destruction cometh upon them. Ta plotseling verwoesting ook kon aan dit tapu.
En lek sanga for woestengo kong. as travail upon a woman Es with child. prevail upon a woman with child. Alama sap te wa vrouw tranga pere. Te amus bopala in a neti of wisot day. Of wisot euro. Na trifei. A baby e bige dry. Dat wat ak na probleem. You know ma orap China di dat wat ak amus bopala. Na persis so. A for woestengo ko in Sranang. Pe wat taki en wat denki. Tak vrede en bescherming. Peso rei baka, skoro opo, woyo opo, tasi. Listen. Listen baka. Une tak unu worto. Na prophecy e forfil. Wan nengre buskonder nga ingija. Ta de firlik. Aro kering straf unu. De sturma to next. Nunu de watu sane opo de breiti. Ei waka. Arke samoro iwata ko plamo. Read. For when they shall say peace and safety, Pedo tak vrede en bescherming. Wanneer dat om heb dingen leuk pier demo op Facebook. Free. Ay, corona disi. Ay mi kamu vrij no. En dan mi kago bij gruta woyo. En dan ook foto opo. Lazy. then sudden destruction cometh upon them, Kana plotseling a destruction e kontapte. God as travail upon a woman with child, has prevailed upon a woman with child. and they shall not escape. And they shall not escape. Look who's in Amerika. Look who's in Europa, Asia. Takasiki, Eko Baka, wat doe je de kolom? Dat jaso unog banitis na nga eerste kolom. Jaso unog banitis na nga eerste kolom. Na de may bigay oposan. Mami wan, meg anyo rakere sa ekong de may petak rakere bouter sa strap de sma omdat bouter la sa verkiezing. Dus no anyo rakere ngokong en de mo pentak uno straf you po opo alasan ikan pa week vrij. Dat kapamoro hiwa wanu. So nabungkusan. Na bumbu sa na rakere di sokondo. Pe anyo rakere sa ekong ba e bigay sorug batagwakan. Baka moeilijk tijden na bij in de eerste 6 mo. Wat ino masaka kurso snel? No a koers de boro 15. Ik wa 15 baka. Ha? De lokale banken abif len arakering 500 miljoen SRD fuka pailanti mang salaris amundi sinanga vakantie kel. Ha? Une shira in bere calamiteiten. Maar de ma wele sheng. Maar de ma wat trome, de ma wat de ma wat chane, de ma wat zogenaamde schriftgeschiedenis. De ma wat schriftgeschiedenis. Tak de ma wat stone en de ma wat regeer. En de ma wat chara kondre go boom. Maar sa de no sabi. Dat a plan voor amoro iwang de let tape sa overvul. God, Ha? Dat na sa dene verstaan. En unu de jalek de boskopu mang. Fusor unu lek negre buskonder nga ingo wat wortu na unu. Wat er gaat komen. Wat er gaat gebeuren. Wat in vervulling gaat komen. Dat na sa wetegi yun. Fui no ko pauta prokering. Fui no ko apribi in libisma. Ma apribi in amoro iwang. Le kwa follow. Wat we shik bata unu leg nengere buskonde nga ingi. Ane gogi unu. Ala sot sewe blokkeer. Af omdat de vloek op amoro iwang. E actor volg unu steeds. Lukulek pa Brunswijk moest trofi sa president. Ome sot sande ma etaki. Omdat de vloeken en wakabaka unu ete. Unu te bafrei etef de vloeken sa amoro iwang pot na ubaka. If na watrama beb trofi sa president. Nak sindo ba yere. Panahon Hindustan sa toki ama na president's kandidat. Nak sina yere. Nangawalo sani walo may lipar kriti. Rido warom, anda tas kriti na Bible tak unulek nengre bus koner na nga ingi. So lang alek wote jaso,
door aan gehoorzaamheid voor unu na amoroewa. Amoroewa op pot vloeken na utapo en alla sepe you go wakana you baka. Zelfs in het hoogste orgaan van het land. Je ziet. Dus u kan stand by die moro destruction. Moro corona gevallen, moro corona dit. Moro siki ook te behalve voor corona. Je ziet. Maar we close out. Lord willing dus bij de wat edify wiki giyo. Lord willing abouw je geloof op. Isabi toch? En Lord willing trouw wiki u de jaba kan nga wani nga krakti nga kies van moro iwam. Toch? We want to give all praises, honor and glory to Abanawo. Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, Hashem, Rakakotar Shal, Amat. Double honors to the apostles and elders of Great Bellstone and salutation to the hopeful elect. Repent or die. Shalom. Shalom.